It's my great pleasure to welcome you to Technocrat School of Foreign Language. And let me acknowledge you that we are here to facilitate you not only for learning a foreign language, but also for exploring the world cultures and history, pursuing your dreams and their beauty, manufacturing hopes for everybody, analyzing the structure of chance and possibility, writing your own future destiny, listening to the convincing spells to reach a victory. You will spend your valuable time here to learn the importance of achievement, hard work, dedication, friendship, and integrity. Technocrat in Cambridge Dictionary means an expert in science or technology who has a lot of power and influence in the government or industry. Technocrat School of Foreign Language is relatively a young college, established in 2001 in Tangerang Regency. Technocrat wants you to be an expert in the science of broadcasting your potential identity. Therefore, you're going to study the importance of communication and diplomacy. Technocrat wants you to have a power and influence in the government of your country. Therefore, in this campus, you are going to study the science of observing and understanding the complicated language of the society. There are so many things you can discover and enjoy in Technocrat. Have a nice journey of exploring the freedom of breaking the impossibility. You are on the right track of preparing the roadmap for your future destiny. Every step you take, you should believe in this whispering voice that Technocrat is a really smart choice. Hadirin yang terhormat, para wisudawan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Technocrat Tangerang memasuki ruangan upacara wisuda. All graduates of Tangerang Technocrat School of Foreign Language 17 batch, year 2025.
hormati, upacara wisuda akan segera dimulai. Kami mohon partisipasi hadirin sekalian untuk menonaktifkan semua alat komunikasi selama upacara wisuda. The Honorable, the founder of Technocrat Foundation, Mr. Naimullah Sarjana Pendidikan Magister Management. The Honorable, the leader of Technocrat Foundation, Mr. Dr. Andes Haji Mursan Sobari, Master of Science. The Honorable, the Chairman of Tangerang Technocrat School of Foreign Language, Mr. Radik Darmawan Sarjana Sastra Magister Pendidikan. The Honorable, the Senate of Tangerang Technocrat School of Foreign Language. The Honorable stakeholders of Tangerang Technocrat School of Foreign Language. The Honorable Rectors, Head Directors, and our all VIP guests. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, blessings, and mercy of God the Almighty be upon all of you. Ladies and gentlemen, good morning to all of you. We warmly welcome you today at Grand Sol Marina Hotel, Tangerang, for the event of the graduation of Tangerang Technocrat School of Foreign Language. Praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala for all the blessings, so that we are able to gather here to attend the Open Assembly of the Senates of Tangerang Technocrat School of Foreign Language, to inaugurate all the graduates of Tangerang Technocrat School of Foreign Language for 17th batch 2021. Ladies and gentlemen, the Senates of Tangerang Technocrat School of Foreign Language are entering the room. Hadirin yang terhormat, Senat Sekolah Tinggi Bahasa Asing Technocrat Tangerang memasuki ruang upacara. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. National Anthem of Republik of Indonesia, Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bangsa
Science, led by the chairman, Mr. Radik Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Dipimpin oleh Bapak Radik Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. To commemorate heroes and heroines who had struggled for the independence of this country, let's take a solemn minute of moment of silence. Moment of silence, mengheningkan cipta dimulai. Pembacaan kalam ilahi dan doa yang akan dikumandangkan oleh wisudawan dan wisudawati, yaitu Saudara Said Alwi dan Saudari Faradina Afifah. The recital of the Holy Quran and prayer presented by Said Alwi and Faradina Afifah. Ladies and gentlemen, please welcome Said Alwi and Faradina Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم
تفعلوا صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب العلم والحكمة نسألك في هذا اليوم المبارك يوم تخرجنا وفرحنا أن تجعله يوما ميمونا مباركا، وأن تكتب لنا فيه بدء مسيرة جديدة مليئة بالتوفيق والنجاح. اللهم إنا نشكرك على ما وفقتنا إليه
بها فلك الحمد ربنا حمدا كثيرا اللهم بارك في أستاذاتنا وفي كل من علمنا حرفا أو أرشدنا خيرا وأجزهم عنا خير الجزاء وبارك في أهلنا ووالدينا الذين دعمونا ودعوا لنا فارحمهم كما ربونا صغيرا اللهم يا واسع الرحمة والبركة نسألك أن تنزل فضلك وكرمك على حرم جامعة استوى تكنوقراط وأن تجعلها منارة للعلم والهداية وموطنا لمعرفة نافعة اللهم بارك في أستاذاتها وطلابها وإدارتها ووفقهم لكل خير ونجاح اللهم احفظ إندونيسيا بلدنا الحبيب واجعلها دار أمن وإيمان وسلام وإحسان وارفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن ووفق قادتها لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم كن مع أهل فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا واحفظ أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وكن لهم عونا وسندا اللهم ارزقهم الأمن والطمأنينة وفرج قلوبهم واشف جرحهم وارحم شهداءهم وحرر أرضهم من الظلم والعدوان اللهم اجعل خروجنا من هذه الجامعة خروجا مباركا واجعل مستقبلنا خيرا من مالنا وافتح لنا أبواب الرزق والتوفيق والنجاح Ya Allah, Tuhan cahaya dan keindahan pada hari ini, hari ketika mimpi-mimpi kami berpendar dengan embun karunia-Mu, turun menyucikan diri kami menengadahkan tangan penuh harapan kepadamu. Terimalah pujian kami, doa cinta kami dan air mata bahagia yang mengalir dari hati yang tenang dan tentram atas ketentuan-Mu. Ya Allah, kami memohon agar kelulusan ini menjadi awal kebaikan akhir dari kelalahan panjang, serta pembuka pintu keberkahan, kejujuran dan petunjuk. Jadikanlah langkah kami bercahaya, hari-hari kami penuh berkah dan ikhtiar kami diberi taufik. Ya Allah, berkahilah para dosen kami yang telah menuangkan cahaya ilmu kepada kami. Mereka yang meminta pamrih, menuntut dengan kesabaran, menguatkan dengan ilmu, dan menyalakan semangat kami ketika gelap hampir memadamkan keyakinan. Balaslah setiap kebaikan mereka dengan pahala yang tak terputus. Jadikan ilmu yang mereka ajarkan sebagai amal yang terus mengalir, menjadi penerang bagi kehidupan mereka dunia dan akhirat. Ya Allah, berkahilah orang tua dan keluarga kami yang menjadikan kesabaran sebagai bekal, doa sebagai kekuatan, dan cinta sebagai penopang kami. Sehatkan tubuh mereka, lapangkan hati mereka, panjangkan usia mereka dalam kebaikan. Berikan kami kemampuan untuk membalas cinta, doa, dan pengorbanan yang tak pernah berhenti mereka curahkan. Ya Allah, berkahilah kampus kami, STBA Teknokrat. Jadikan ia tempat yang terus menumbuhkan ilmu dan melahirkan generasi yang Engkau muliakan dengan pengetahuan. Jadikanlah kampus ini sebagai mercusuar petunjuk dan kebaikan. Berkahilah para dosennya, mahasiswanya, dan seluruh pengelolanya. Dan jadikan mereka sebab terangkatnya ilmu dan majunya peradaban. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, let us listen to the march of Tangerang Technocrat School of Foreign Language. Hadirin yang terhormat, mari bersama kita dengarkan Mars STBA Teknokrat Tangerang. Because this is a
sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang. Kami mohon kesediaan Bapak Radik Darmawan, Sarjana Sastra Magister Pendidikan, untuk membuka sidang terbuka dalam upacara pelantikan wisudawan tahun 2025. Ladies and gentlemen, we have come to the opening of Tangerang Teknokrat School of Foreign Language graduation ceremony. Please welcome Mr. Radik Darmawan, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. By reciting Bismillahirrahmanirrahim, the opening session of Teknokrat School of Foreign Language Senate, in order for the graduation ceremony, Bachelor of Teknokrat School of Foreign Language, academic year 2024-2025, I declare open. Welcoming speech from the Chairman of Teknokrat Foundation, represented by Mr. Insinyur Haji Fredianto. Sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Teknokrat yang akan diwakili oleh Bapak Insinyur Fredianto yang juga merupakan anggota DPRD Tangerang Kota. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Fredianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Yayasan Teknokrat Dr. Andes Haji Murusan Sobari MSI. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Teknokrat. Yang saya hormati Ketua STBA Teknokrat Bapak Radik Darmawan SS MPD. Yang saya hormati Dewan Senat STBA Teknokrat. Yang saya hormati para kepala sekolah dan ketua kampus-kampus rekanan. Yang saya hormati orang tua wisudawan, wisudawati, serta para tamu undangan. Yang saya banggakan para mahasiswa, para wisudawan dan wisudawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan ini, saya mengajak seluruh hadirin bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita sempat menghadiri sebuah acara yang amat penting bagi perjalanan sekolah tinggi bahasa asing Teknokrat, terutama bagi para wisudawan beserta keluarga, yaitu acara wisuda program Diplomatika dan program Sarjana yang ke-17. Hadirin undangan dan wisudawan, wisudawati yang berbahagia, wisuda bagi setiap perguruan tinggi merupakan seremoni yang menandai berakhirnya sebuah proses pendidikan. Sekaligus merupakan indikator telah berlangsungnya aktivitas akademik dengan baik. Dengan demikian, sesungguhnya wisuda merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban penyelenggara kepada masyarakat dan pemerintah. Sementara bagi para wisudawan dan wisudawati sendiri, meskipun wisuda menjadi tanda berakhirnya proses belajar secara akademik, namun pada hakikatnya justru menjadi awal untuk memasuki kehidupan nyata yang penuh tantangan dan romantika yang memerlukan upaya untuk terus mengembangkan diri melalui proses belajar di luar konteks akademik. Untuk itulah, pada kesempatan yang baik ini, saya selaku pembina yayasan sekaligus mewakili ketua segenap anggota yayasan menyampaikan selamat sekaligus ingin mengingatkan bahwa janganlah pernah berhenti untuk terus mengembangkan diri di dunia nyata. Hadirin undangan dan wisudawan yang saya hormati. Sejak berdiri tahun 2021, STBA Teknokrat telah melaksanakan wisuda sebanyak 17 kali. Hampir semua lulusan tersebut telah terserap di dunia kerja, termasuk sebagian besar yang diwisuda pada hari ini. Kepercayaan yang besar dari dunia kerja selama ini senantiasa memotivasi kami untuk terus melakukan peningkatan mutu akademik. Penyediaan sarana pada aspek pengelolaan akademik, kerja keras, dan upaya pengembangan yang terus dilakukan oleh segenap pimpinan dan seluruh unsur sivitas akademik STBA Teknokrat
selama beberapa tahun terakhir sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebagai pengurus yayasan yang menyelenggarakan STBA Teknokrat, kami sangat menyadari bahwa mutu akademik hanya bisa dicapai apabila terus mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk itu, kami berkomitmen untuk terus mengupayakan pengembangan dan menyempurnakan fasilitas belajar agar mampu menciptakan atmosfer akademik yang kondusif, sehingga pada gilirannya akan mampu mencetak alumni yang siap bekerja di bidang masing-masing. Yang patut kita syukuri pula bahwasanya mulai semester ganjil tahun 2022 kita sudah menempati gedung baru kita yang punya kapasitas yang sangat memadai sebagai tempat belajar mengajar yang nyaman, yang letaknya pun cukup strategis, yaitu di lingkungan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa. Selain fasilitas dukungan tenaga pengajar dengan kualifikasi yang memadai juga merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses transfer of knowledge, transfer of skill, and transfer of value. Dengan demikian, maka kami terus memberikan peluang kepada setiap dosen untuk meningkatkan kapasitas keilmuannya melalui pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, untuk menjaga kontinuitas proses belajar mengajar di kampus, maka tugas belajar dosen tetap harus memperhatikan skala prioritas. Selain kedua aspek tersebut di atas, yang tak kalah penting adalah kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan kualifikasi yang disyaratkan dunia kerja. Oleh karena itu, kami senantiasa meminta kepada STBA Teknokrat beserta jajarannya untuk senantiasa melakukan penyesuaian kurikulum secara periodik sesuai perkembangan masa kerja. Pimpinan hendaknya terus melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder STBA Teknokrat, terutama dunia kerja, untuk memahami kecenderungan perubahan kualifikasi kompetensi yang diperlukan. Hanya dengan begitu, maka kurikulum selalu mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Hadirin dan wisudawan yang berbahagia, pada bagian akhir sambutan ini, saya ingin berpesan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang akan diwisuda pada hari ini. Anda semua patut berbangga karena telah menjadi bagian dari keluarga besar Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat, sebab bahasa adalah simbol modernitas. Selain itu, bahasa adalah simbol sebuah peradaban. Kemampuan berbahasa adalah sangat mutlak dibutuhkan apabila Anda semua ingin menjadi pengusaha. Karena transaksi bisnis internasional memerlukan kemahiran dalam berbahasa baik lisan maupun tulisan. Apabila Anda ingin menjadi ilmuwan yang menekuni suatu bidang ilmu pengetahuan, maka kemahiran berbahasa sangat mutlak dibutuhkan. Karena transfer ilmu pengetahuan antar bangsa dan antar zaman membutuhkan keahlian berbahasa. Apabila Anda ingin menjadi orang yang bertekad mengurus negara, keahlian berbahasa masih tetap mutlak dibutuhkan, karena negosiasi dan diplomasi internasional hanya akan terjadi melalui kemahiran berbahasa. Maka dari itu, dengan sangat yakin saya menyatakan bahwa Anda telah membuat keputusan yang tepat menghabiskan waktu 4 tahun belajar bahasa STBA Teknokrat Tangerang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcoming speech from the Chairman of Tangerang Teknokrat School of Foreign Language by Mr. Radik Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang yang akan disampaikan oleh Bapak Radik Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. The Honorable, the founder of Teknokrat School of Foreign Language, the Honorable
the Chairman of Technocrat Foundation, represented by Mr. Haji Insinyur Fredianto, who is also the member of Tangerang City Assembly, the Honorable, the members of Technocrat Foundation, Mr. Joko Hardono, Mrs. Sri Rezeki, and also Mr. Dadan Darmawan, and also the Honorable of Technocrat lecturers, Mr. Albertus Krishna, Mr. Bayu Andika Prasatyo, Miss Mahyati, Miss Teresia Mundi Astuti, and also Miss Anggit Laisa, and also the Honorable of parents of the graduates, and the last but not least, my beloved graduates. In this delightful occasion, I would like to deliver several important aspects about graduation. And of course, before that, I'd like to congratulate you for your successful graduation after 4 years studying in Technocrat School of Foreign Language. Ladies and gentlemen, there are 3 important aspects in this very delightful graduation. First of all, graduation is a simple celebration to mark the end of your study, but it must not be the end of your learning activity. It is important for you to celebrate any achievement in your life because it will give you positive energy to strive. You need to celebrate every word you have memorized, every sentence you have constructed, every paragraph you have composed, every story you have analyzed, every problem you have solved. Celebrate them as much as you can do, because the more you celebrate them, the more enthusiastic you will face future opportunities you have in the future. Secondly, graduation is about regeneration. It is a monument of regeneration. What does it mean? It means that you don't need to be worried about the job vacancy that you will face in the future, because regeneration follows the rule of life cycle. Every year, all officers, all employees, all civil servants retired and receive pension. And in the same every year, the new fresh bachelor graduate celebrate the graduation and get ready to replace the departed position. Today, you may be just a junior teacher in your school, but I believe someday you can be a headmaster or even an education institution owner. Today, you may be just a junior staff in your factory, but I believe someday you can be a head of department or maybe a senior manager in another company. So you don't need to worry about the job vacancy. It is only about regeneration and life cycle. And the third or the last, graduation is about the dedication. What does it mean by dedication? After 4 years gaining enough knowledge, valuable knowledge in this institution, it is now your responsibility to use your knowledge to dedicate, to improve others. After you improve yourself in terms of capacity, in terms of capability, now it's your turn and your responsibility to improve the quality of others. Of course, you have to start from improving the quality of yourself, the quality of your own life, the quality of your family. You must live happily and live in prosperity to improve the quality of life of your family.
And the next level of dedication is that you have to improve the quality of the place you work, the quality of your factory, the quality of your company. By using your knowledge, you have to improve the effectivity, the efficiency, and also the profitability. And the last dedication that you have to give to others is you must improve the quality of life in the place you live. You have to use your knowledge to improve the quality of your community. You have to improve the quality of life in your society, and also you have to improve the quality of life in your country, so that this small earth can be a peaceful village to live in harmony. Do you understand? Yes. I think that's enough, my welcoming speech for this occasion. Thank you very much. Once more, I congratulate for your graduation today. May God bless us every day. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The degree of the chairman of Tangerang Technocrat School of Foreign Language on inauguration of students' graduation by Mr. Santosa Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang tentang pelantikan wisudawan-wisudawati yang akan disampaikan oleh Bapak Santosa Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang nomor 568-T-Romawi-Romawi-8-T-Romawi-T-Romawi-8-Romawi-Romawi-Romawi-Romawi-Romawi-Romawi-Romawi tentang kelulusan mahasiswa sarjana dan diploma 3 Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang tahun akademik 2024-2025. Ketua STBA Teknokrat Tangerang menimbang A. Bahwa sesuai rapat panitia yudisium STBA Teknokrat Tangerang telah dinyatakan lulus sejumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi diploma 3 dan sarjana. B. Bahwa berhubung dengan itu perlu disahkan kelulusan tersebut pada butir A dalam surat keputusan ini. Mengingat A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. B. Permendikbud-Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. C. Statuta STBA Teknokrat Tangerang. D. Surat Keputusan Ketua Yayasan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja STBA Teknokrat Tangerang. Memutuskan, menetapkan, pertama, mahasiswa Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang yang telah menyelesaikan program studi diploma 3 dan sarjana dan dinyatakan lulus adalah namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 15 Agustus 2025. Ketua Radik Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan.
Ladies and gentlemen, it is now the time for inauguration of Tangerang Technocrat School of Foreign Language graduates 17th batch year 2025. Hadirin yang terhormat, tibalah kita pada upacara pelantikan wisudawan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Technocrat Tangerang wisuda ke-17 tahun 2025. For all graduates of Technocrat School of Foreign Language, Strata 1 program and Diploma 3 program, please be ready. To the graduate whose name is mentioned, please stand up and come forward to the stage. Kepada para wisudawan yang disebutkan namanya, agar berdiri dan naik ke atas panggung. Agnes Anggraini Sarjana Sastra. Aida Nurhayati Sarjana Sastra. Alifa Fatimatu Zahro Sarjana Sastra. Alia Yumna Adisti Sarjana Sastra. Amalia Irfana Mangkula Sarjana Sastra. Ahmad Muhammad Ralik Zafir Nurhafiti Riyadi Sarjana Sastra. Ananda Dewi Sari Sarjana Sastra. Adisa Nurhasana Sarjana Sastra. Aprilia dari Prihatini Sarjana Sastra.
maju mundur. Pakai bahkan aku dari sebelah sana. Ini tadi kan sebelah sana. Dea Apresia, sarjana sastra. Dewi Andrea Jovan, sarjana sastra. Dewi Puspa Lestari, sarjana sastra. Fairuz Mufida, sarjana sastra. Faradina Afifah, sarjana sastra. Gilang Ibrahim Yon Manovel, sarjana sastra. Herman Parungian Siburian, sarjana sastra. Dana Yunisa Anggarani Firdaus, sarjana sastra. Jose Maurice Marbun, sarjana sastra.
Kusharyadi Sarjana Sastra. Lailatul Qadar Sarjana Sastra. Mega Tria Ananda Sarjana Sastra. Muhammad Nur Hasan Sarjana Sastra. Mutiara Fitri dari Riau Sarjana Sastra. Nada Mutmainah Sopanji Sarjana Sastra. Nesrina Mutia Asya Sarjana Sastra. Nuraini Ashila Sarjana Sastra.
Oktaviani, sarjana sastra. Rizky Dwi Herlinawati, sarjana sastra. Rian Setiawan, sarjana sastra. Saskia Zahrani, sarjana sastra. Said Alwi Nurzaid, sarjana sastra. Sela Agnesia, sarjana sastra. Sylvia Putri Anjani, sarjana sastra. Sydney Artelia Hamida, sarjana sastra. Syahrul Ramadan, sarjana sastra. Syifa Aisyah Zahra, sarjana sastra.
Larissa Wulandari, Sarjana Sastra. Diana Mulia Sastra, Sarjana Sastra. Tiara Sarita, Sarjana Sastra. Tubagus Rangga Syafiq Suprayogi, Sarjana Sastra. Tuti Handayani, Sarjana Sastra. Ulfi Hidayatullah, Sarjana Sastra. Benta Iksan Prasetyo, Ahli Madya. Ya Matasya Ningtyas, Ahli Madya. Yandra Gusti Aulia, Ahli Madya. Erlin Helvia Astuti, Ahli Madya.
Fitratu Hayana, ahli media. Indah Sari, ahli media. Hadirin yang terhormat, mari bersama kita dengarkan himne Teknokrat. For all my brothers, you
Orasi ilmiah oleh Bapak Dr. Aam Alamsyah, Magister Pendidikan, dosen Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And be peaceful for everyone who attend this praises moment. I, on behalf of my colleague, the chairman of Estela Teknokrat, and also the head of foundations, and all the people who come here, who attend this very praises moment, I would like to say my happiness and my gratitude to everyone who testify the learning process, which is now formally, let's say, recognized by the institution. Hopefully, as what we have said before, that of course it's not the end of our academic journey. In fact, it should be the beginning of our continuation of our learning process. Today, I would like to say about scientific oration actually. But of course, I don't want to speak so much about scientific argument because I believe this is a very delightful moment. Everyone should be delighted. Everyone should be happy. Everyone deserves to enjoy this moment, regardless who they are. And I believe the parents come here to see and to witness their children's accomplishment. And please allow me to start by saying that I'm very happy because I can see you here. I can see you testify your remarkable graduation and your academic accomplishment. But of course, there is one thing that I'd like to share with you, which is of course very important and should be taken into account wherever you are, especially by this institution. I want to talk about the exposure, right? Learning English and learning, let's say, foreign language will always be connected to exposure. Why exposure is important? Because when you try to apply your knowledge, sometimes you will have a problem to apply this because of limited chances that is open in front of us. For example, now, let's say you have learned about analysis of literature. You have learned about grammatical competence. You have learned about writing, but sometimes it's not very easy for you to apply this knowledge. And this is called as exposure. What is exposure? Exposure is defined as the contact that learners of foreign language or second language have with the content or the essence of the foreign language. For example, that is the difference why some of the students prefer to study abroad because they can easily get connected with the exposure or the natural exposure. They can possibly practice their English, they can possibly share the ideas in English and so on. But unlike in that situation here at Estevia or somewhere, or here in Tangerang, usually we have a little bit of problem to share these ideas in our own language, in our English. That's why it is important for us in the future to think about this and to find ways how to get access on this exposure. Based on some linguists, just as Professor Brown, he is a very remarkable person and he is also a native English speaker and he has written in his English book, The Teaching by Principle, that exposure is one of the influential factors that significantly contribute to your success. That's why, given with these limited chances or practicing time, I hope we all can think of ways and the solution how to create the exposure for us. For example, we can possibly create our own English society. After you graduate, you can also use your time and make use your time and network and your colleagues, your friends who have also graduated to create a discussion, continuous group and continuous collaboration in order that you can share your knowledge and you can apply your knowledge in English. Again, English should be continuously applied.
and this is called exposure. And exposure which is easily created by us is the exposure that is created by our own. For example, you can easily access your social media, you can easily access your YouTube, right? You can easily speak using your social media chatting and so on. You can practice that easily. But of course, the most effective one, the most significant impact that you can possibly create, or the most impactful exposure, is creating English environment. Maybe in the form of discussion, maybe in the form of English speaking society. If you go to Bali, you can easily practice your English without thinking about the neighbors. But in Tangerang, hopefully we can build like that. And I believe STBA Technocrat, with its capacity, with some scholars and some would-be scholars in the future in English, I believe we can create that English society. And I believe when we can create that in the future, we can possibly make this not only for STBA graduates, but also for those who are interested to learn English. Right? So in the future, I hope we can possibly share ideas in a forum, in a kind of place, in a kind of organization, which is called as a forum or environment that supports us, that shares our ability, that can not only contribute to our English skill, but also for the society in Tangerang or in Banten as a whole. I believe our English capacity should be practiced. I believe the second thing, English skill can contribute to the development of this economic, let's say, business and academic venture in the future. So in my opinion, it is time for us to think about how to create English exposure in the future. It can be in the form of your own English club. You can create your own English club in your own nearby society, in your own neighborhood. And some of you, I believe, have started that. I have my own English course. Alhamdulillah, I have also contributed to society how to teach English, and I see some of my students are also a graduate of my English course. And you can also do like that. And I believe it is a matter of time in the future, and you can possibly do that with your own motivation and spirit to apply. And before I finish this, I just want to close this speech with a good word. The best reason to learn is actually to be useful person and to contribute to society and to provide a chance to anyone who doesn't have a chance to learn like us. If we consider the data in Banten now, there are only 10% of high school graduates who can go to university. There are even some students who cannot go to high school because of economic reasons. In this difficult situation, I believe your contribution in English can be started by creating a very useful exposure, not only to help you practice, but also to share your knowledge to society who might need the skill. Thank you for listening to me, and thank you for everything that you have shared to us. And thank you for our together, as I hope we can get healthy condition and we can see each other and can see our future, bright future that we all hope together. We pray for our success. Thank you. Wassalamualaikum. Atas orasi ilmiahnya, sebelum Bapak kembali ke tempat duduk, kami mohon kesediaan Bapak untuk menerima cindera mata dari Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang. We kindly request the Chairman of Tangerang Technocrat School of Foreign Language, Mr. Radi Darmawan, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Purnama. Hadirin yang kami muliakan, mari kita dengarkan
janji wisudawan yang akan dibacakan oleh Saudara Gilang Ibrahim Yon Manovel, Sarjana Sastra, dan diikuti oleh seluruh wisudawan. Kepada Saudara Gilang, kami persilakan. Kepada seluruh wisudawan, kami mohon untuk berdiri. Ikrar sarjana. Ikrar sarjana. Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang. Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang. Pada hari ini. Kami. Sarjana lulusan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang. Dengan penuh kesadaran berikrar. Satu. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Melaksanakan cita-cita pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Tiga. Menjunjung tinggi norma dan ilmu pengetahuan. Selalu berusaha untuk menggali, mengembangkan dan mengabdi pada masyarakat, sesuai dengan keahlian. Empat. Menjaga nama baik Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang dan Korps Sarjana. Lima. Mengutamakan kepentingan agama, bangsa, dan negara. Di atas kepentingan lainnya. All graduates, please be seated. The announcement of the best graduate of Tangerang Technocrat School of Foreign Language. The graduates whose names are mentioned, please come forward. Pengumuman lulusan terbaik Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang. Bagi wisudawan yang disebutkan namanya, kami minta untuk naik ke atas panggung. We kindly request the Honorable, the leader of Technocrat Foundation, represented by Mr. Dadan Darmawan, Sarjana Ekonomi, Sarjana Sosial, Magister Science, Mr. Joko Hardono, Sarjana Teknik, Magister Teknik, and Mr. Radik Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan, to present the gifts to the best graduates. Kami mohon kesediaan Ketua Pembina Yayasan Teknokrat yang diwakili oleh Bapak Dadan Darmawan, Sarjana Ekonomi, Sarjana Sosial, Magister Science, Bapak Joko Hardono, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Bapak Radik Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan, untuk menyerahkan cindera mata kepada para lulusan terbaik. Tiara Aulia Salsabila, Strata 1, dengan IPK 369, putri dari pasangan Bapak Tony Herianto dan Ibu Sunarti. Syifa Aisyah Zahra, Strata 1, dengan IPK 3,66, putri dari pasangan Bapak Heri Iswahyudi dan Ibu Sumarni. Patricia Amalia Putri, Sarjana Sastra, dengan IPK 3,65, putri dari pasangan Bapak Heri Agus Priyono dan Ibu Lili Suryani. Salaman dulu.
Boleh salaman apa? Nah. Salaman apa? Ada 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Darmawan, Bapak Joko Hardono, dan Bapak Darmawan yang telah bersedia menyerahkan cindera mata bagi para lulusan terbaik. Hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan pesan dan kesan dari perwakilan wisudawan yang akan disampaikan oleh Saudari Tiara Aulia Salsabila, Sarjana Sastra. Speech from the representative of the Technocrat graduates. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Tiara Aulia Salsabila, Sarjana Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The honorable lecturers, guests, and faculty members, families, parents, and my lovely fellow graduates. Good morning. My name is Tiara Aulia Salsabila. Some of you know me as Ara. To be completely honest, never in a million times that I imagine myself standing here and giving a speech. It's a pressure, but truly it's really an honor for me, and it's really amazing. And I'm very grateful for the opportunity to stand before you and celebrate this moment together. As I told you, I never thought I'd be up here, and yes, but I always picture myself wearing this expensive outfit, this gown and this cap. So I got this outfit inspired from Rory Gilmore and High School Musical, if you know. So yeah, after I graduated from high school, After I graduated from high school, I dreamed about wearing this kind of outfit, and now finally I got to wear it. And by the way, I am a member of the COVID-19 place, so yeah, it feels amazing to be here in a real graduation ceremony, not on the screen or in a meeting. Before we dive in, I have a question. If your college life were a story, a book, or a movie, what genre would it be? Is it a comedy that filled with love and fun, or is it a thrilling adventure that packed with unexpected twists, a whimsical fantasy where anything is possible, or maybe it's a romance for those of you who found love on campus, or perhaps a drama that captured all the ups and downs, or for some, maybe even a horror story. So whatever your genre, one thing for sure, today, this moment, is the final seasons that we've been waiting for. So there is no jump scare, there is no unexpected plot twist anymore, just the perfect happy ending to a chaotic, emotional, and unforgettable series. So for everyone, here, congratulations, we did it. And to be here as an English literature graduate, it feels surreal but nice. And today, we're not just students.
journeys and the main characters, stories that we worked with hard work, courage, and also a lot of caffeine. And now, let's take a moment to remember that not everyone had the same chance or privilege to earn this degree. Some had financial support, loving families, or fewer obstacles. Some need to work part-time or full-time jobs. Some had extra responsibilities at home. Some faced the health issues, personal struggles, or moments that giving up seemed easier than going through. So despite everything, now here we are. Different paths, different struggles, and different genres, but now we are in the same line. And remember, every one of our journeys, our path, deserve a respect. Among us, there's also a parent who returns to the classroom. So seeing here, it reminds us that learning has no age limit. Now I encourage you to give an appreciation, a big appreciation for every path that you're going through. I know it might be bittersweet, but you're doing a really great job. And remember, you're really amazing and wonderful. At this point, allow me to express my deepest gratitude. None of this would be possible without people or support systems who stuck with us throughout our journeys. First, I want to thank God. As a Muslim, thank you to Allah Subhanahu wa Ta'ala for His endless blessing. Without Him, without His mercy, we would be nothing. And to our lecturers, thank you so much. Thank you for your patience, guidance, dedications, and even the assignments. The assignments that emotionally damage us, but made us better. Thank you so much. And to our parents, thank you for your love and support. Thank you for your whisper prayers, encouragements, and sacrifices. And personally, to my parents, Ibu and Ayah, thank you. Thank you for listening to all my ups and downs. And yeah, I'm very grateful to have you by my side. So yes, this achievement is not just ours, but it's yours too. Today, we celebrate our graduations. Before it ends, I want to honor and remember our dear friend, Ivan Dwi Santoso, who couldn't be here to celebrate this day with us. He was part of our story, our laughter, and our growth. I'm sorry. Even though he's not here, his presence still lingers in the memory we shared. So this achievement is also for him too. So may his soul rest in peace. Before the tears fall a lot in my eyes, and before you all get sleepy, I will end up here. I hope each of us was and remembering and cherish our stories that we were here. Whether your college life was a comedy, romance, a thriller, or even a horror, today we shared the same ending. Now, and the best part is this week.
class today. We just turn or flip the page to a brand new chapter. You just flip the page to a brand new chapter that we can pick the plot, the character, the genres all over again. So now let's make it something bold, meaningful, and beautiful. Now make sure you guys enjoy every moment as you write it. It's the end of my presentations. Thank you all so much, and congratulations to the class of 2025. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close my eyes and I can see the words. I close my eyes and I can see the words waiting for me, and it's called smile. Through the dark, through the door, through the no one else before, but it feels like home. They can say there all sounds crazy. They can say we're lost online. I don't care if they call me crazy. We leave to the world that we desire. There's a house we can build, every room inside is filled with things from far away. Special things I can make a page one day to make you smile. A rainy day. They can say they're all sounds crazy. They can say we're lost. I don't care if they call me crazy. We can live to the world that we desire. Keep loving the light as bright as colors fill my head. I'm feeling dreams to make me away. Dreams
Dewi Oktaviani, sarjana sastra. Regina adalah salah satu wisudawan yang mengikuti graduasi atau acara wisuda pada hari ini, dan Regina juga adalah putri dari Ibu Sri Rejeki, salah satu pendiri dari Yayasan Teknokrat. Kita beri tepuk tangan. Hadirin yang terhormat, telah kita saksikan bersama upacara pelantikan wisudawan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang. Kami ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan. Semoga seluruh wisudawan dapat mengamalkan ilmu dan keahlian mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the procession of the inauguration of Tangerang Technocrat School of Foreign Language. Congratulations, and we wish all graduates great success in the future. Penutupan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang dipimpin oleh Bapak Radit Darmawan, sarjana sastra, magister pendidikan. The closing of the Open Assembly on Graduation Ceremony led by the Honorable Mr. Radit Darmawan, sarjana sastra, magister pendidikan. By reciting Alhamdulillahirabbil Alamin, the opening session of Technocrat School of Foreign Language Senate in order for graduation ceremony, Bachelor of Technocrat School of Foreign Language, academic year 2024-2025. I declare closed. Senat Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang berkenan meninggalkan ruangan upacara. Hadirin dimohon. Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon duduk kembali. We are giving our biggest gratitude and great appreciation to all the graduates and the guests. Our deepest apology for any mistakes and flaws during today's event. Hadirin sekalian, upacara wisuda Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh wisudawan dan tamu undangan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama pelaksanaan acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.